このマイティナンバー9をですね、広めていきたいなというふうに考えてます。So one thing I really wanted to accomplish with Mighty Number 9 is to ensure that it doesn't just end as a video game. I wanted to create an intellectual property, a brand that people can relate to no matter what your background is, and have everyone around the world enjoy a piece of this world. しかも、このマイティナンバー9はですね、何度も言いますけど、ファンの声で出来上がった作品です。ファンの力でですね、もっともっと大きなものにしていきたいということで、企業が大きくしていくっていうよりは、ファンがこのコンテンツを広げていくっていう形に持っていってほしいなと思います。And I know I'm sounding like a broken record right now, but again, it is the fan's voice that creates projects like these. This is the prime example. Like, you can't get much closer than what this project has come through with fan support. So I want to make this bigger, and I'm going to need your help. はい。もちろんゲームの方はしっかりとやっていきます。ゲームの方を手を抜いてですね、他のものをやっていくっていうつもりは全くないです。ゲームの方はですね、今まで以上に力を入れてですね、皆さんに満足してもらえる作品までもちろん持っていきますし、それ以外の形でですね、ゲームをより良くしていくために他のコンテンツもここに持ってくるっていう形です。And I don't want anyone to think that because we're doing an animated series, we're slacking off on the game end either. We are making this game the most awesome thing we possibly can with what we have, and we intend to continue and add more content to it. 皆さんからキックスターターで集めた4億円っていうのはですね、このアニメに使われるわけではありませんし、何ら関係ない部分で進めていきますけども、ゲームにこの4億円っていうのをしっかりと吸い込んでですね、いい作品をどんどん作っていきます。So on Kickstarter, we gathered, I think it's close to $4 million. And I want to make sure everyone here knows that none of that is being spent on the animated series, and all of that is going to make this game awesome. はい、あとですね、キックスターターでゲーム以外にやっぱりいろんなリワードをやっぱり作ってですね、皆さんに喜んでもらおうということでですね、リワードでいろんなコンテンツっていうかいろんなものがあるんですけど、今日はちょっとリワードの途中段階でですね、ぬいぐるみを持ってきました。So I brought one of the rewards that was offered for our Kickstarter backers here today. It's still a prototype, but I want to show it to you. That's awesome. まだ半分なんですけども、一応今回マイティナンバー9の中に出てくるですね、雑魚キャラクターですね、僕がデザインした言うとマイティのこのセルっていう四角い塊のキャラクターの要は可愛いキャラクターSo this is one of the first four, I would call them trash mobs, I think, that appear in Mighty Number 9, and I designed this one myself, but it, you know, is clearly a pretty kawaii character. はい、全てのバックしてくれた人にあげれるものではないんですけども、ある程度の、リワードのね、お金を入れてくれた人なんですけども、ここまでしっかりとしたものにできてるっていうのを確認してください。So I want everyone to see that the game is coming along, the rewards are coming along. Unfortunately, not all of the backers will be able to get one of these, but I'm sure a lot of you will. So this is just a piece, the tip of the iceberg of what's going on in Mighty Number 9. はい。もちろんこれ以外にもですね、皆さんに約束したいろんなものはですね、順調に作ってますし、ゲームの方ももちろんゲームと並行してですね、それも作ってますんで、みんな本当に発売を楽しみにしてほしいなと思います。So between now and the release, there are going to be a lot of things to look forward to. Obviously, the game is making progress. There's going to be some more game news coming soon, as well as all the rewards. So there's going to be a lot more stuff coming out over the next year or so. さっきも言ったんですけども、世界中の方々にやっぱ愛されてる、マイティナンバー9ですけども、本当キックスタータースタートしてからですね、いろんな国、いろんな人からですね、こういうイベントに呼ばれていくことがあります。
で、アメリカ以外もですね、先週も、バルセロナに行ってましてですね、そこでマイティナンバー9の話もさせてもらいました。だから世界中がですね、僕たちこういうインディーズで作ってるゲームに対してすごい期待をしてくれてるっていうのは本当すごい嬉しいことです。So it again makes me so happy that there is all this expectation behind the indie games. I think there's a lot of the indie culture, if you will. So much of our Kickstarter backers and people around the world have been calling for a game like this, and I've been invited to other events as well, including Barcelona. I was just there not too long ago. はい、日本のね、コンテンツっていうか日本人が作り出すゲームっていうところでですね、もちろんアニメもそうですけど、こうやって、日本の文化をですね、コスプレしてくれたり、ね、いろんなことで愛してくれてる人たちに向かってですね、こう作っていけるっていうのは本当嬉しいことですね、これも。So again, just being here at Anime Expo, I see so many people loving and almost celebrating Japanese culture, and I am really in the midst of that, whether it's anime or games or anything really, just the culture itself. So I hope to continue to be able to support it in that way. And again, it makes me so happy that I'm here right now. はい。あとマイティナンバー9作ってて楽しい部分の話したいなと思うんですけど、マイティナンバー9やっててね、知ってる方も多いかもしれないですけど、やっぱ昔のスタッフが集結してやってるんですね。でだからすごい同窓会のような懐かしい感じで今作ってます。So, at this point I want to transition the discussion and talk a little bit about the actual production and development side of Mighty No. 9. And, one of the main focuses and great points that I'm proud of in Mighty No. 9 is the fact that we were able to kind of aggregate a lot of our old team members who developed our older titles, and a lot of times when we go out to have dinner or go drink, it almost feels like a reunion as opposed to us making games. はい、27年前ですね、メガマンを作るということで集結したメンバーはですね、6人。So we have 6 people who were together 27 years ago making Mega Man. Yes. その時ですね、初めてゲームを作りますっていうのが僕を含めてですね、3人いました。半分が初めてゲームを作るっていう新人でした。And at the time of these 6 members, 3 out of the 6 were making a video game for the very first time that day. So, including myself, I was one of the people making a game for the first time. この新人のですね、3人が今集まってこのマイティナンバー9をやってます。So 3 of those newbies are now together making Mighty No. 9. はい。メガマンを作ってた半分の人間が、メガマン1ですね、作ってた半分の人間がこのゲームに関わってます。And I want to reiterate that half of the people that made the original Mega Man 1 that I now have working on Mighty No. 9. もちろんそれだけじゃなくてですね、メガマン2を作ってた人間も入ってますし、メガマン X を作ってた人間も入ってますし、メガマンレジェンズを作ってた人間もみんな入ってます。And that doesn't mean to say that the only team members I've gathered are people who worked on Mega Man 1. Of course, there are people on Mega Man 2, the X series, and Legend. We've got them all. Yeah! だから僕たちはメガマンを意識しなくてもメガマンの魂を注ぎ込むことができます。So, again, we might not be able to call this Mega Man, but I think in almost every way, spiritually, our team members, our experience, we bring a lot of Mega Man to the table. メガマンは作れませんけども、メガマンの魂のある作品っていうのを今一生懸命作ってるんで、それを皆さんに伝えてですね、それが間違ってないことを確認したいなと思ってます。So I want to communicate to everyone that although we as a team might not be making the next Mega Man, we are making what we want to, and
a validation that we're not doing anything wrong right now, that we're on the right path. もちろん、多分ね、ここにいるみんなメガマンの大ファンでですね、多分私がメガマンのナンバーワンファンだと言い切るはずなんですけども、それは間違ってます。メガマンのナンバーワンファンは僕自身です。So I'm sure there are a lot of you in this audience who think you are the biggest Mega Man fan, but I can say right now that you're all wrong, because the biggest Mega Man fan is sitting on this panel right now. Yeah. Woo! はい。だから皆さんもこれからはナンバー2ファンだと言ってください。So from now on, everyone in this room, I want you to tell people that you're the number 2 fan of Mega Man. はい、本当にみんなに喜んでもらえる作品になるようにですね、スタッフ本当にこう集結してですね、本当久しぶりに話をして、久しぶりに打ち合わせをして作っていくメンバーも多いんですけども、本当息が合うような形でですね、本当こんな楽しいゲーム作りは今までなかったんじゃないかなっていう。やっぱりメガマン作ってた時は楽しかったんですけど、やっぱり新人だったんで必死で、とにかく必死で作ってました。今はちょっと余裕がある中でこういう昔のゲーム作りっていうのをさせてもらってるんでですね、こんな楽しいことないですね。I don't know when the last time I've had this much fun was making a game, because when you're in a company, of course, when we were newbies making the first Mega Man, we had fun, but at the same time, we were newbies, so we had to do the damn best we could to make sure that game was good. But right now, it almost feels as though we've escaped that sort of corporate culture, and as a team of almost friends, if you will, are enjoying the process of making a game. よくインタビューなんかでどうやったらいいゲーム作れますか、どうやったらヒットさせることができますかっていうように聞かれることがあります。それはすごく簡単な答えが一つあってですね、ゲーム作りを本当に楽しむことだと思います。笑顔で作ったゲームでないとヒットはしません。やっぱり苦しいゲーム作りなんで、苦しいだけがあってもですね、ヒットしませんので、やっぱりゲームを楽しむっていうことでは、今のマイティナンバー9はゲームを楽しんでるので、いいゲームになる可能性が高いと思ってます。So in a lot of interviews, I'm frequently asked, what makes a good game? What makes a bestseller hit, a home run? And I have one very simple answer to all those questions, really, and that is the process of having fun while making the game. Because if we're not having fun making the game, how can the game possibly be fun for people playing it? You know, you're only going to see the pain, you're only going to see the hardships. So of course, there's going to be some pain along the way, but I want to let everyone out there know that we were having so much fun making these games. 正直ですね、メガマンがこんなに人気があってですね、こんなにファンがいて愛されてるっていうのはですね、本当ここ数年感じるまではですね、そこまでで思ってなかったんですね。だからなぜメガマンがこんなに人気があるのか、もし分かる人がいたらですね、教えてほしいなと思います。So, if you asked me a few years ago, do you think Mega Man is really popular outside Japan? I would have said, I don't know, but Mighty Number 9 and my most recent activities has allowed me to see how much demand there is out there for Mega Man, and how many people really want to see another Mega Man. So, if someone can answer this question for me, I want to ask the audience, what is it that makes Mega Man so great to you? Everything! Robot Masters! Full synchro! Robot Masters! All of it! All of it! All of it! Thank you. Duke?
Hadouken! 本当ミュージックは素晴らしいと思いますね。メガマンってロックマンっていうね、日本ではみんな知ってると思いますけど、やっぱり音楽の部分を取ってですね、ロックンロールっていうところでですね、やっぱり音楽にすごいこだわって作ったゲームであるんで、それがみんなに伝わってるっていうのは本当嬉しいですよね。So I know someone out there said music, and on that topic, originally everyone knows this, but Mega Man was called Rockman in Japan, and the rock we inherited from rock and roll, and that is because the music in the game was somewhere we put a lot of our energy into and a lot of our passion. So the fact that that has been communicated to the fans and now being said to me again in a form like this, it's just mind blowing. あと、メガマンすごくチャレンジなゲームだと思うんですけど、最初作った時ですね、実は倍ぐらい難しくてですね、僕ら6人で作って6人でゲームチェックして調整してやってたんですけど、最初はもっともっと難しかったんだけど、それが自分たちは簡単にできるようになってですね、で実際発売前ギリギリまでは本当難しい作品でした。 So the original Mega Man that we were making was actually at least twice as harder than the ones that everyone else there has been playing. A reason of that being, the 6 of us that made the game, we were just testing internally and we were adjusting it and balancing it according to how we were playing the game, and it just became too easy. So honestly, until moments before the game was released, that game was supposed to be much, much harder. I believe that. 発売前にですね、営業の人間からですね、これ難しすぎるから、これじゃ売れないから簡単にしてくれっていうことを言われてですね、泣く泣く自分たちはもう納得しないままちょっと簡単にしてですね、かなり簡単にして世の中に出しました。So again, moments before this went on sale, the marketing department sure enough contacts us and says, "This game's too hard, man. How are we supposed to sell it? Who is going to play this game?" And against our better judgment and against our will, we had to start slowly adjusting the game to be much, much easier. すごく不満だったんですけど、実際に出したらユーザーの声がですね、難しすぎるっていう声でですね、すごい戸惑いました。So, we didn't necessarily agree with what the marketing department told us, but sure enough, we put the game on the shelves, and a lot of the feedback that we got from the users was that it was kind of hard. 僕らゲーム作りしてるとですね、朝から晩までチェックしてですね、ずーっとメガマンやってるわけですね。そうすると、ずーっとやってたら、やっぱりクリアしていくわけです。でこのメガマンの良さっていうのは、チャレンジすればするほど自分が強くなっていくっていうのはですね、自分のそのテクニックが上がっていくっていうことができるそのゲームなんですね。ただ難しいだけじゃなくて、絶対できないゲームじゃなくて、頑張れば絶対にできるんだけど、頑張らなきゃいけないっていうゲームだから、自分たちは簡単にできるようになっちゃったんだけど、それがやっぱりすごい良かったんだろうな、ゲーム作りにおいて。So even, making games, I think one thing that I want to iterate is that when we made it really hard in the beginning, we weren't necessarily intending to. It was the challenge of making a game and playing it, and as you do that over and over again, 24/7, our core team, that was definitely what we were doing in the latter half of production. It sort of challenges you as a game player, and even the original super hard Mega Man wasn't impossible. It was not impossible, it was just very difficult, and you as a player needed to level up in order to clear it. And that was one thing that we were almost striving for in the Mega Man. はい、でも、そのチャレンジのいいところをですね、今回、マイティナンバー9ではしっかり入れていこうと思ってます。覚悟はできてますか？ So we took a lot of those good, what we believe challenging elements were from the first Mega Man and infused it into Mighty Number 9. So are you guys ready for it? Yeah! 難しすぎるって言って泣き言を言わないでください。
So I heard it all right here. You guys are my witnesses. I don't want to hear anyone saying, "Oh, this is too hard." Challenge accepted! はい、今やってるですね、ビルドの、ビデオなんかは見てですね、割とコメント見てると、やっぱ簡単そうに見えるとか、割とこの吸収ダッシュですね、が簡単に見えるような書き方をしてる人たちがいるんですけど、あれ相当難しいんですよね。だから僕もかなり苦労してチェックしてます。So we released obviously some build videos. If you're following our Kickstarter, I'm sure you've seen all the trailers and the videos. And a lot of the comments say, "Man, this thing looks easy. I could do that." But I want to let you know that I have been checking this game every process of the way through development, and I have made sure that that is not the case. チェックのビルドが上がってきてもですね、なかなか先に進まないんで、すごい時間がかかるんで、途中で今は諦めて、やっぱりスタッフに先やってって言ってですね、やってもらわなきゃいけない状態になってるんですね。でもそれだとやっぱ悔しいんで、いっぱい練習してですね、僕もしっかりとクリアできるようにしていきたいと思ってます。So whenever my staff members, the developers, the programmers give me a new build to test and say, "Hey, this is the latest build that's got everything in it," I'll play through it and I'll get stuck at a certain point. And if we absolutely need to get video from later on in the game, I'll say, "Here, man, you get past this stage because I can't do it." And when that happens, though, it makes me mad, and I use that energy to go back later on when there's more time and clear those stages. So I want everyone to experience this sort of joy of bumping into a wall and breaking it. 多分もうちょっとするとですね、朝から晩までマイティナンバーナイン僕はやってると思います。So probably, in a little bit more time, pretty soon I hope, I will be playing Mighty Number 9 from dawn till dusk. はい、このように本当に楽しみながらね、ゲーム作ってるっていうのをよく分かってもらえるかなと思うんですけど、本当やっぱゲームは楽しんで作らないとですね、やっぱりファンに本当の思いっていうのは伝わっていかないんで、やっぱりその思いっていうのをしっかり伝えていくようにしたいなと思います。So going back to where we started, making a game, you gotta have fun when you make a game. I know there's lots of aspiring game creators out there, but it's those emotions that you experience while making the game that the players are gonna feel when they play it. So make sure if you are making games out there to have fun doing it. Have some fun. でもなかなかね、本当にメガマンで積み上げてきたファンの力っていうかですね、ファンの魂っていうのをですね、このマイティナンバー9に集結していかなきゃいけないんで、大変な作業にはなりますけども、メガマンがライバルであり、メガマンが師匠、先生であると思ってます。So now our challenge is going to be to harness all this Mega Man energy that didn't have a place to be infused into, gather it, use it, and create a spiritual successor, Mighty Number 9. So we consider Mega Man kind of our rival, but at the same time our master in a weird way. はい。時間もね、あまりないんですけども、せっかく皆さんとこうやって、一緒にお話できてるんで、一方的に喋るだけだとですね、残念に思う人もいるかもしれないですけど、数名になると思いますけど、ちょっと質問を受けたいなと思うんで、ここで質問タイムです。So, unfortunately, we're kind of running a little low on time, but I don't want this to turn into a very one-sided discussion of you hearing my voice. So we might only be able to take a few questions, but I would like to open up the mic to the audience at this point. So, please form a line in front of the mic over here. そんなたくさんできません。